It was warm and the stars shone bright. We danced together in the moonlight. There's love in the air. I can feel it now. In every laugh and every vow. It's the little things that show you care. Oh, darling, there's love in down by the river. Valentine, Paris, a love report. The Lovelock Bridge, a tradition that never dies. Tyler walks along the Pont des Arts, gesturing towards the railings. Tyler. You see this bridge? Once, it was completely covered in love locks, hundreds of thousands of them. People believed that if you wrote your names on a padlock, locked it here, and threw the key into the Seine, your love would last forever. Romantic, right? Well, the city had to remove them because they were too heavy, but guess what? Couples still do it, just on different bridges or in secret spots. Some even keep the key instead of throwing it as a personal symbol of their love. Old traditions never really die in Paris. The most extravagant Valentine's Day dinners. Tyler stands in front of a Michelin-starred restaurant, watching couples walk in. Paris is home to some of the best restaurants in the world, and tonight, they're fully booked. Special Valentine's Day menus are everywhere, featuring dishes like oysters, foie gras, and truffle-infused delights. And of course, there's champagne, because what's love without a little bubbly? Some couples even book private rooftop dinners with a view of the Eiffel Tower. It's luxury, it's romance, and it's Paris at its finest. The Parisian flower boom. Tyler stops by a florist's shop, watching people rush in to buy last-minute bouquets. If you think flowers are just a simple gift, think again. Florists make a fortune today. The most popular choice? Red roses, of course. But let's not forget the French touch. Peonies, tulips, and orchids are also big hits. Some lovers go all out, ordering bouquets with hundreds of roses delivered straight to their partner's door. And for the extravagant ones? There are flower arrangements shaped like hearts or even spelling out names. It's a business, but also an art. The midnight kiss at Montmartre. Tyler climbs up to Montmartre, overlooking the sparkling city lights. Now, this is the moment. Montmartre, the highest point in Paris, is where couples gather for the famous midnight kiss. Picture this, Paris glowing in the distance, the Sacré-Cœur behind you, and 100 couples wrapped in each other's arms as the clock strikes midnight. It's like a scene straight out of a movie. If you're ever in Paris for Valentine's Day, make sure to come here for the ultimate romantic experience. Hidden romantic spots in Paris. Tyler walks into a small courtyard, away from the crowds. Paris is full of hidden gems, and if you want a private, intimate moment, I've got you covered. The Square du Vert Galant, a tiny park on the Seine, is perfect for couples looking for peace. Or maybe Rue de Bars, a charming medieval street with no tourists in sight. And for those who love secret gardens, try Jardin de Rosiers, tucked away in the Marais. Not all romance in Paris has to be in front of a crowd. Chocolate and love, the sweet side of Valentine's Day. Tyler stands outside a famous patisserie, watching people leave with pink boxes.
Forget about regular chocolates. In Paris, you'll find artisanal creations that look too beautiful to eat. From heart-shaped macarons to gold-covered pralines, chocolatiers go all out for Valentine's Day. Some shops even offer personalized chocolates where you can write a love message directly on the candy. And let's be honest, nothing says "I love you" like a box of fine French chocolates. The luxury Valentine's experience. Tyler watches as a limousine pulls up outside the Ritz Paris. Ever wondered what the ultra-rich do on Valentine's Day in Paris? Well, here's a sneak peek. Some rent entire private yachts on the Seine for candlelit dinners. Others book 5-star suites with a view of the Eiffel Tower, complete with rose petals on the bed and a personal butler. And if that's not enough, how about a private helicopter tour over Paris? Love knows no budget in the city. Paris for singles, a lonely heart's paradise? Tyler walks into a lively bar where singles are celebrating together. Think Valentine's Day is only for couples? Think again. Paris has plenty of anti-Valentine's parties where singles gather for fun, drinks, and maybe even a new romance. From speed dating events to solo-friendly concerts, there's something for everyone. Some people even go on anti-date adventures, exploring the city alone to embrace their independence. Paris welcomes all kinds of love, even self-love. Street performers and love songs, the soundtrack of Paris. Tyler watches a musician play the violin on a street corner. Paris without music? Impossible. The streets are filled with buskers playing love songs, from classic Edith Piaf melodies to modern hits. Some couples stop to dance, others just hold hands and listen. And sometimes you'll see impromptu serenades, where musicians dedicate songs to passing lovers. The city truly sings on Valentine's Day. The grand finale, fireworks, lights, and everlasting love. Tyler stands by the Seine, watching fireworks explode over the Eiffel Tower. And here we are, the grand finale of Valentine's Day in Paris. As the night comes to an end, couples gather by the Seine to watch fireworks light up the sky. The Eiffel Tower sparkles, lovers exchange one last kiss, and the magic of Paris lingers in the air. If romance had a capital, this would be it. Whether you're here with someone special or just dreaming of love, one thing is certain: Paris will always be the city of romance. Au travers, aux manies, je vous mets en lumière, je me fini le déni, fini les manières, blablabla, bla bla, et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers. Une histoire de travers. Analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose. Par Tyler.
L'ambiance romantique de ruse parisienne. Tyler marche sur les quais de Seine, observant les couples main dans la main. Tyler. Paris, c'est comme une carte postale vivante, surtout aujourd'hui. Regardez autour de vous. Les rues pavées du Marais, les lanternes tamisées qui illuminent les petites ruelles de Saint-Germain-des-Prés. On se croirait dans un film. Partout, des couples déambulent, s'arrêtent devant une vitrine de pâtisserie, s'embrassent sur un banc ou prennent un selfie devant un monument emblématique. L'amour est partout. Et puis, il y a les artistes de rue. Accordéonistes, chanteurs de jazz, violonistes. Ce soir, chaque coin de rue résonne de mélodies romantiques. Les Parisiens ne font pas les choses à moitié, l'amour se vit ici avec une bande sonore parfaite. Les activités incontournables pour une soirée en amoureux. Tyler regarde de couples embarquer sur un bateau mouche. Alors, vous êtes en couple et vous cherchez quoi faire à Paris pour la Saint-Valentin? Pas de souci, voici quelques idées. Une croisière romantique sur la Seine. Imaginez, un dîner aux chandelles, une coupe de champagne, et la ville lumière qui défile sous vos yeux. Les bateaux parisiens et les vedettes de Paris proposent des croisières spéciales ce soir. C'est l'un des moyens les plus élégants de découvrir Paris sous un autre angle. Un tour en calèche à travers Montmartre. Retour dans le temps. Ce soir, plusieurs compagnies proposent des balades en calèche, comme au XIXe siècle. On traverse Montmartre, le long des petites rues pavées, avec une couverture sur les genoux et la douceur d'une balade hors du temps. Un dîner au sommet de la Tour Eiffel. Le 58 Tour Eiffel ou le restaurant étoilé le Jules Verne offre des menus spéciaux pour les amoureux. Imaginez dîner avec une vue imprenable sur tout Paris, c'est un peu cliché, oui, mais quel cliché magnifique. Un spectacle au Moulin Rouge. Et si on ajoutait un peu de glamour à la soirée? Le Moulin Rouge, le Lido et même l'Opéra Garnier ont des spectacles exceptionnels pour la Saint-Valentin. Plumes, strass et danse envoûtante. Une soirée parfaite pour finir en beauté. L'art et l'amour. Les musées ouverts en soirée. Tyler entre dans le Louvre, où quelques visiteurs contemplent la Joconde. Pour les couples amateurs d'art, la Saint-Valentin est aussi l'occasion parfaite de visiter un musée en nocturne. Certains musées restent ouverts tard ce soir, offrant une ambiance intimiste et magique. Le Louvre, par exemple, propose des visites spéciales autour du thème de l'amour, où l'on découvre des chefs-d'œuvre comme Psyché ranimé par le baiser de l'amour ou Le baiser de Rodin au musée qui porte son nom. Et bien sûr, il y a le musée de la vie romantique, un lieu presque méconnu mais totalement envoûtant. Un petit salon de thé, des lettres d'amour d'artistes célèbres. Si vous êtes un passionné de romantisme, vous allez adorer. Les déclarations d'amour les plus folles à Paris. Tyler pointe du doigt un homme à genoux devant Notre-Dame, une bague à la main. Paris est la ville des grandes déclarations d'amour. Chaque année, des dizaines, voire des centaines de demandes en mariage se font ici, surtout devant la Tour Eiffel, au Louvre ou même dans les jardins du Palais Royal. Et certains font des choses totalement folles. Louer un écran publicitaire sur les Champs-Élysées pour une demande en mariage. Écrire un message d'amour avec des pétales de rose au Trocadéro. Faire une déclaration en montgolfière au-dessus de la ville. Quand on aime, on ne compte pas, et à Paris, l'imagination n'a pas de limite. La Sainte-Valentine après minuit, au prolonger la soirée. Tyler marche dans le quartier du Marais, où les bars sont pleins. Minuit passé? Pas question d'aller dormir. Paris ne dort jamais, et il y a plein de lieux où prolonger la Saint-Valentin. Rooftop et bar lounge. Envie d'un dernier verre avec une vue spectaculaire? Direction le Perchoir, terrasse hôtel, ou encore le Sky Bar Paris. Ces rooftop offrent des cocktails raffinés et une vue imprenable sur la capitale. Clubs et soirées romantiques. Certains clubs organisent des soirées love, comme le Rex Club ou le Silencio. Musique électro, ambiance feutrée, et une atmosphère idéale. Me donner votre cœur. Et une vue imprenable sur la capitale. Clubs et soirées romantiques. Certains clubs organisent des soirées love, comme le Rex Club ou le Silencio.
musique électro, ambiance feutrée, et une atmosphère idéale pour finir la nuit en beauté. Une promenade sur les quais, sous les étoiles. Et puis, il y a la simplicité. Marcher le long de la Seine, s'arrêter pour regarder les lumières qui se reflètent dans l'eau, s'asseoir sur un banc et juste profiter. Après tout, à Paris, l'amour est partout, même dans les moments les plus simples. Et voilà, mes amis. La Saint-Valentin à Paris, c'est une expérience unique, entre luxe, romantisme et magie. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement amoureux de cette ville, il y a toujours quelque chose à vivre ici. Alors, si vous avez l'occasion, venez découvrir ce que signifie réellement Paris, ville de l'amour. À bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous pour plus de détails de comment vivre en France Paris. Oh, contacte-moi. Et surtout, n'oublie pas de me donner votre cœur. Tyler, looking at the camera, stands in front of the Eiffel Tower. Tyler, welcome to Paris, the city of love. Valentine's Day here is not just a day, it's an event, an atmosphere, a whole experience. Everywhere you turn, there are couples holding hands, exchanging kisses, and, of course, taking photos. Today, we're diving into what makes Valentine's Day in Paris so magical. And let me tell you, it's not just about chocolates and flowers. It's about the grand gestures, the unexpected surprises, and, oh, the weddings. Stay with me because you're about to witness romance like never before. Love is in the air, literally. Tyler walks along the Seine River. Now, if you've ever been to Paris, you know the Seine River is a magnet for lovers. But on February 14th, this place transforms into a real-life romantic movie. Every bridge is packed with couples taking selfies, whispering sweet nothings, or even proposing. The famous Pont des Arts? Once covered in lovelocks, it's still a hot spot for lovebirds. And get this, some people even rent boats to propose in the middle of the river. Can you imagine? Will you marry me? Floating on the Seine? That's next-level romance. The wedding frenzy begins. Tyler stands in front of the Mairie de Paris. This is where things get serious. Every year, hundreds, yes, hundreds of couples decide that Valentine's Day is the perfect day to say, I do, in the most romantic city in the world. The Mairie de Paris, City Hall, is flooded with brides and grooms all dressed up, waiting for their turn. And trust me, if you ever feel like crashing a wedding, today is your best chance. There are so many happening at once that no one will even notice. The Louvre, not just for art lovers. The Louvre Museum isn't just about the Mona Lisa today, it's also a wedding venue. No, really. Picture this, a couple, dressed in wedding attire, standing in front of the glass pyramid, a photographer capturing the moment, and a crowd of tourists cheering them on. It's an instant fairy tale scene. Some couples even have their first dance right here. And don't get me started on the proposals. Ring boxes are popping open everywhere. The Eiffel Tower, the ultimate love symbol. This is it, the holy grail of Valentine's Day in Paris. If you haven't seen at least 5 proposals here in the past hour, are you even in Paris? The Eiffel Tower is packed with lovers, and the energy is just electric. Couples are dining at the 58 Torre Eiffel restaurant, sipping champagne and making lifetime memories. And once the tower lights up at night, game over. If you're single, you might just find yourself wishing for a Parisian love story of your own. The love continues. The Lovelock Bridge. Why, it's still a thing, even without the locks. Valentine's Day special menus, the most extravagant dinners in Paris. The Parisian flower boom, how florists make a fortune today. The midnight kiss, why couples gather at Montmartre for a final romantic moment. Secret romantic spots, hidden places for a perfect date in Paris.
Chocolate and love, the best patisseries to impress your Valentine. Luxury Valentine, what the rich do today, private cruises, rooftop dining, and more. Paris for singles. Can you still enjoy the day if you're alone? Spoiler, yes. Street performers and love songs, the soundtrack of Paris on Valentine's Day. The grand finale, fireworks, nighttime lights, and why Paris truly is the city of love. sono già sposati, questo è un altro regalo. Questo è il faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours, rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en or, en notre amour.
San Valentín en París es una experiencia que transforma por completo la ciudad. Las luces parecen más brillantes, las calles se llenan de un ambiente especial y el aire se impregna de romance. Caminar por la avenida de los Campos Elíseos en esta fecha es como entrar en un cuento de hadas, con las vitrinas de las tiendas decoradas con rosas, corazones y mensajes de amor. En la Rue de Rivoli, las parejas pasean de la mano, algunas con pequeñas bolsas de regalos, otras simplemente disfrutando de la noche. En la Plaza Vendôme, los hoteles de lujo despliegan su elegancia con candelabros encendidos y cenas exclusivas para parejas que buscan una velada inolvidable. Pero París no es solo lujo. En los barrios bohemios como Belleville o el Canal Saint-Martin, el romanticismo se vive de manera más espontánea. Allí las parejas se sientan junto al agua, comparten una copa de vino y ríen bajo las luces de la ciudad. Por la noche, la ciudad ofrece infinitas opciones para celebrar el amor. Los restaurantes de alta gastronomía preparan menús especiales con platos sofisticados. Los bares de jazz en Saint-Germain-des-Prés se llenan de melodías envolventes y los más aventureros recorren la ciudad en bicicleta bajo la luna. No hay una única manera de vivir San Valentín en París. Cada rincón ofrece algo diferente. Las parejas buscan inmortalizar el momento en los lugares más icónicos de la ciudad. En el puente de Bir Hakeim, las fotos con la Torre Eiffel de fondo son casi una tradición. Los jardines de Luxemburgo ofrecen un ambiente más tranquilo para los que prefieren un paseo romántico lejos del bullicio. En Montmartre, la escalinata que conduce al Sacré-Cœur se convierte en un escenario ideal para capturar la belleza de París desde lo alto. San Valentín en París no es solo una fecha para celebrar el amor, sino también para dar grandes pasos. Las propuestas de matrimonio se multiplican en cada rincón de la ciudad. Frente a la Catedral de Notre Dame, sobre un barco en el Sena, o con un violinista tocando La Bien Rose en la Plaza del Trocadero, las escenas de compromiso parecen sacadas de una película. Las bodas también son protagonistas en esta fecha. Muchas parejas viajan a París solo para casarse en la ciudad del amor, y las imágenes de recién casados posando en los jardines de las Tuileries o bajo las luces de la Torre Eiffel son cada vez más comunes. Después de la medianoche, la ciudad sigue vibrante. Los bares de cócteles en Le Marais ofrecen bebidas inspiradas en historias de amor. Las terrazas de los hoteles boutique brindan vistas espectaculares de la ciudad iluminada, y en algunos rincones escondidos, como un pequeño mirador en Montmartre, las parejas disfrutan de un París más silencioso y privado. Vivir un San Valentín en París es una experiencia única, ya sea con una cena elegante, un paseo por las calles adoquinadas o simplemente viendo la ciudad brillar desde un puente sobre el Sena. París tiene un encanto inigualable, un aura que envuelve a quienes la visitan y que deja recuerdos imborrables. Es una ciudad que hace que cada historia de amor, grande o pequeña, se sienta especial. Y cuando llega la noche, con las luces reflejándose en el agua del río, con los besos robados en los rincones más bellos, uno entiende por qué es y siempre será la ciudad del amor.